Hello, hello, hello. 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 I'll start. Good evening, everyone. On behalf of Swaraksha, the NGO, it is my immense pleasure to welcome you all to this very special occasion, our panel discussion under the initiative Empowering Communities, Protecting Children, a collective stand against child abuse. We are truly honored to have a distinguished group of guests, panelists, and participants with us today, all united by a common purpose to raise awareness, inspire dialogue, and drive meaningful change. Your presence here strengthens the mission of this organization and motivates us to continue working towards a safer, more informed society for the youth. Once again, a heartfelt welcome to each and every one of you. Ladies and gentlemen, kindly excuse me. I'm just recovering from a very bad fall, so to say. I'd rather not break the stage. So I'm comfortable here. So now, before we begin today's proceedings, may I request you all to kindly turn your mobiles on to the silent mode or the vibration, please. And let us take a moment to observe a silent prayer. I request everyone to please rise for a brief prayer of peace and reflection. Thank you, everyone. Please be seated. At the heart of today's gathering is an organization that has been relentlessly working to protect and uplift children, Swaraksha, the NGO. Founded in 2013, Swaraksha is a global non-profit entity committed to creating safe spaces for children and promoting their overall well-being. Recognized by Niti Aayog, Government of India, the organization has reached over 3 lakh children and families, offering trauma-informed care, advocacy, and support. With a holistic approach, Swaraksha works across key areas, from child rights and mental health to legal support and parental guidance, all aimed at building a safer world for children. Today's panel discussion is an extension of that mission. Through this dialogue, we hope to spark ideas, share knowledge, and strengthen our collective responsibility to protect every child. Today, we are also celebrating 12 years of Swaraksha. It is on this significant occasion that we wish to acknowledge the visionary individuals who brought this organization to life and continue to guide its impactful work. We are indeed honored to have with us our esteemed co-founders, Mrs. Anu Suraj, the founder, a dedicated crusader, passionate healer, and a humanitarian with over 2 decades of experience. With a passion for supporting survivors and making a positive impact, she has equipped herself with various professional qualifications and continues to walk the less traveled road, braving all odds with the right team beside her. She is the Vice President of the Kerala Mental Health Council, a proud recipient of the Bhumika Unsung Heroes Award and Humanitarian Excellence Award recognized by United Nations. Mr. Suraj, the settler and co-founder of his brainchild Swaraksha, is an IT professional with an engineering graduation,
currently working in an IT firm and is a rock-solid support to the organization. He has coordinated the social media and various other visual media platforms of the organization and has been a pioneer in arranging funds for the organization. The unwavering dedication of the duo has shaped Swaraksha's journey. Can we please hear it for Mrs. and Mr. Suraj? We take a moment to also place on record the unparalleled contribution and support of our trustees, Anita Pradeep, Sri Lakshmi Das, Gauri Priya, Sajina Nair, and Saumya Sudeep. Pardon me if I've mispronounced any of the names or surnames, I'm sorry. These people were tirelessly championing the mission of Swaraksha. And finally, we are thrilled to mark this day with a special celebration, the birthday of one of our co-founders. Any guesses? Who could it be? One of our co-founders. No guesses? There are only two. One more guess. That's right. Yes, Mr. Suraj. I request the Swaraksha team to kindly join us for a surprise cake cutting celebration. Please come, please, please. Shall we announce the age also? I'd give them a clue. It's a milestone, not a milestone, not a milestone. It's a milestone. I think 50. You don't look at Suraj, absolutely not. Smashing. Yeah. Okay, can we? Please. Team Swaraksha, let's hear it for Suraj and Anu once again, please. Vincy's gone to get it, I think, other she's no? Ah. Suraj, happy birthday, happy birthday. നേരത്തെ ആയോ? Everybody? Yeah. Swaraksha. Trustees and team members, Swaraksha, please come. Let's make it even merrier for Suraj and Anu. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Swaraksha Suraj. Day to you. We are truly honored to welcome a group of distinguished individuals who have graciously joined us as chief guests for today's event. These are leaders and changemakers who have not only excelled in their fields, but have consistently used their platform to advocate for the welfare and protection of children and vulnerable communities. Please join me in warmly welcoming our chief guests for this event. RJ Nina, a well-known radio personality in Kerala, recognized for her work with Club FM and Radio Mango, and a TEDx speaker. She is also involved in activities related to palliative care and shares her experiences through social media and public speaking. Ms. Rupa George,
a social worker, environmentalist, and humanitarian. She is a partner at the Baby Marine International and Asia Kitchen by Tokyo Bay in Kochi. As a Goodwill Ambassador for the House Challenge project, she supports building homes for the homeless. And through Binit India campaign, she has reached over 150 schools to promote environmental conservation among students. And finally, Miss Maya Menon, founder of NGO called Mind Empowerment Charitable Trust for creating mental health awareness and personality development among the youth, which aims at eliminating mental health self-stigma in society. She has a strong connection with our NGO as a resource person. Thank you for joining us today. To grace this auspicious occasion, we now invite our chief guests, Ms. R.J. Neena, Ms. Rupa George, Ms. Maya Menon, and of course, Anu and Suraj on the stage for the traditional lamp lighting ceremony. First this, no, എന്നിട്ട് ആ വിളക്കുന്ന് ഇതെല്ലാം ആ തിരി ഒന്ന് ഇതാക്കണോ ഫാൻ ഓഫ് ആവും അനു ചെരുപ്പുണ്ടോ നമ്മള് വിളക്കല്ലേ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. Thank you to all our dignitaries for honoring the event with the lighting of the lamp. This event brings together individuals and organizations committed to one of the most urgent challenges of our time, ensuring the safety, dignity, and the rights of every child, which is not the responsibility of one person or one institution. It requires a united, collective effort, and that is exactly what we are here today.
We are deeply honored to be joined by a body of remarkable leaders, individuals whose dedication, expertise, and advocacy have made a lasting impact on the lives of children and communities across the country. I would now like to invite Mrs. Anu Suraj on stage to formally give a warm welcome to our chief guests. Thank you, Dhanvi. A warm welcome to you all. And actually, for me, എനിക്ക് ഇവരെ ഗസ്റ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫാമിലി ടു മീ. ഇപ്പം നീനയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ I think it was back in 2007. I won't take much time. Back in 2017, that we both were placed by Vanita magazine in one forum. It was about 9 change makers of Kerala. We were really honored to be placed together and to be placed in that forum, and it was a shock, a pleasant surprise എന്നൊക്കെ പറയാം. Like നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല because it was called unsung heroes. Yeah, I know it is a path very less traveled, and we believe not in എന്താ പറയുക കീബോർഡിലിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിസം അല്ല, ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് നീന. സോ നീനയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് കൂടാണ്ട് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് വാക്കിംഗ് ദ ടോക്ക്. ലൈക്ക് ഷീ മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വീഡിയോസ്. നിങ്ങൾ നീനയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ എഗ്രി വിത്ത് മീ ദാറ്റ് ഷീ മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അവയർനെസ് വീഡിയോസ് ഓൺ സെവറൽ ടോപ്പിക്സ്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നീന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹർ കണ്ടൻറ്റ്. ഐ ഹാവ് കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ഹർ. ഞാൻ അവരുടെ റേഡിയോയിൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോൾ ഡേ, ആൻഡ് വി വർ ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം ടോപ്പിക്. സോ റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു ഹിയർ നീന. രൂപ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എ ഗോഡ് മദർ. അതാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് രാഖി സ്മൈലിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് ഷീ ഈസ് എഗ്രി വിത്ത് മീ. ബിക്കോസ് എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ഏഞ്ചലാണ് രൂപ ചേച്ചി. ചേച്ചി എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ, മാം ഇല്ല അഗെയിൻ. Because she is also family, and എന്താ പറയുക, she has connected Swaraksha to the most deserving children, the most deserving people, without any എന്താ പറയുക, ഒരു സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ ഒരു ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഷി ഹസ് ഡൺ സച്ച് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ സ്വരക്ഷ ബിക്കോസ് വി ഹാഡ് എ പ്രോജക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൈഗ്രൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. And I had just casually mentioned to her, we have some funds, we would like to do it as part of child welfare activity, and can you just connect me to somebody who is deserving? So she did this, and she gave me a list. A list oru dosam full list vanondirunnu, and I was like, oh my god. appo adiloru ellam cheyan pattiyillenkilum oru 5 പേർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവം. അത് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു in 2 years time, and the person who did that is Soumya Nair. She's in yellow saree here. So she's the one who actually coordinated the whole event. Then we have Maya. Maya stays with me in my apartment. She's in another block. She's the founder of Mind Empowered. And there is something to learn from Maya. Like, she's from a totally diverse field. For example, AI teacher aanu Maya. Like, into a totally different, diversified എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ she wanted to make a change in the society along with her sister, and that's how her NGO Mind Empowered was born. So it is not necessary that you be in the allied field. You can to make a difference in this world. I have Linda Rakesh, who is a very close friend of mine. She's the founder of RCM Wellness. Her younger son is also into something. He's in choice school. He's studying in choice school. Appo mone kore ideas aanu. Appo every time she puts Advait wants to do this, Anu Rakhi Advait wants to do this. So I'm like, oh my god, kuttikalkokke endha aveshana karyangal cheyanum. We don't want to nip them. We let them do. We'll encourage them, we'll handhold them. So that's what it's all about. So thank you, Maya. You have been handholding a lot of students from QSAT, which is a big thing. And just because I'm given a chance now, let me not waste my time. I'll straight away go to my dearest Janagi Di. Again, she has strictly told me, ma'am, no likkerudhu. So she's Di for me. We work together in Kerala Mental Health Council. She comes in with a lot of expertise and experience. So we have a very experienced professional among us.
coming to Sandhya ma'am. മാമിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഷീ ടോൾ മീ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അനു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ ഡു മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് അതല്ല what we can do together, what can we do collectively as a community, which is why I have brought in Maya, I've brought in Crystal. Crystal came, I had invited long time back. She was unsure, but I'm really happy you're here, Crystal. She's the founder of Dilse, another NGO, which is working for the same cause. Rakhi is here. She's a dear sister. She is the founder of Moms of Kochi. To tell about her, I don't think she's a human. You are not, Rakhi, because the things that she does, and she manages some WhatsApp group of 30 subgroups and 4,000 moms. Okay, so only she can do it, and she's our moderator for the day. Then we have two professionals from Solace. Piyush, psychiatric social worker. I am in touch with Piyush. I know Piyush from long back. We had connected over a program we conducted for moms, again through Moms of Kochi. Piyush is a very, very patient professional. You can always go to him, rely on him, because he patiently answered the questions of some 30 moms that day. And samayam poyadu pole aranjilla. They had lot of apprehensions, questions on ADHD, awareness and all that. And he was a go-to person that day. Thank you. I still remember. Really glad to have you here. And Priyanka, I'm meeting her for the first time, but she gave me a lot of inputs as to what can happen through this collective effort. She's a child psychologist, and she's here on the panel too. So I just use this opportunity to introduce all the panelists and say a few words about them. Thank you so much. I would like to invite Nina to speak a 2 words. Yeah, actually she made it very clear that I should speak few words. Might be because I have an RJ. Yeah, I was unwell. Right now, hearing my voice, don't worry. Contagious stage is over. So I wouldn't have come here otherwise. So I was not sure whether I'll be able to make it today. But I wanted to come here because, not to talk about me, she spoke about what I do and all. But that's none of my concern. I just want to share few things, because each one of you make a difference in this society. And I know Rakhi, Maya, and everybody, all these people, I've got connected to all these people when I was in need and society was in need. Especially when there was COVID, there was flood, and recently Wayanad, that landslide. So we got connected for a purpose, not for our personal things. So here I don't want to talk about me. Me as an RJ, I'm keeping it aside, because as an RJ I pass a lot of lame jokes. You might not bear it right now. So let me come to the point. And she said very few words, so I'll keep it short. I'll try to, as a panel discussion has to happen here. So I just wanted to share 4 instances of my personal life which I felt this has to be addressed, and women like you can address it because you're powerful and you have a space. Few NGOs, people who run NGOs are here. So I'll just share it because I'm just another person who does few things that is possible from my side, which is in, my small control, and I'm a humble person. I'm a very humble person. Yeah. So, one instance, I have a very close friend who apparently has 4 kids. One is a girl. Right now she is 13 years old. And till then, till she reached that age, she was very close to her mom. And they used to share everything. She was mom's little angel. But now she has changed. Her attitude has changed a lot. Many mothers will be telling you the same thing. You might be feeling this at home. So what happens is, when I see that girl right now, I cannot recognize her. She has a different attitude. So I told you, once I start coughing, I can't stop. I don't know why. So yeah. So I asked her, does she watch a lot of K-drama? Is K-drama a problem that has come in front of you? You have encountered it, right? From many other parents, yeah. K-dramas, K-pop. K-pop is not that harmful, but K-dramas are. Because when kids are 10,
11 or 13, you know, I don't have to go into that medical side of how brain develops and how their perspective develops, anything like that. But that influence a fake drama which shows intense emotion, love, sex. Sorry for using blunt words, but we know each other. So I don't have to polish it, right? So K-drama, I also used to watch it just to know what K-dramas are. Trust me, they are addictive. Then I became a bit melodramatic to my husband's. And I started expecting my husband to be like a K-drama hero. Husband said, you are changing. And I said, yes, K-drama. It had an impact on me. I'm 41 years old, okay? Though I look pretty young, I'm 41. So I have a son who is 11 years old. He's right now participating in state taekwondo championship. Yeah. So then I started, just for my learning purpose, I started watching more. Have you seen the K-drama which is called The Glow? No, right? There are few dramas which apparently has a strong impact in you in terms of emotions, love and physical attachment. In K-dramas, your boyfriend will be a godly man. Have you watched K-dramas? You should. Because we won't believe it. A real woman will not believe such a man exists. But that concept is put into a small adolescent's mind, and they believe that whoever shares your problem or touch you like this loves you, you know, totally in love with you and will do anything for you. And this girl apparently eats Korean noodles. Have you gone to a supermarket and have you seen varieties of K noodles are ruling our supermarkets? Is there a Gen Z? You guys belong to Gen Z, right? Yeah. Gen Z is the latest new generation. You all know. Yeah. I'm also Gen Z, mind-wise. I'm Alpha, actually. I'm best friend to my son. And my son says, you look like my brother. I said, okay, fine, whatever you say. And I fight with him. I snatch things from him, unlike other mothers. Mothers give their son. I snatch whatever he's eating. I don't share with him. So I don't want him to go through that phase. He's the only child. So he says, my mother doesn't share anything with me. So that's a kind of mother I am. So keeping it aside, my son goes and we both explore K noodles. I just want to know what it is. It tastes good. A few flavors taste good, but what is that obsession? What is that obsession? So kids are so obsessed. And let me come to this point or I'll take the whole day. So this girl has dramatically changed and she is now, apparently she says that, oh, mom, you're such a boomer. You know what that means, right? Every mother knows the meaning of boomer. You should Google it today if you don't know. So she says, my friend is telling me, she always says, whatever I ask her, she says, you're such a boomer. And she has this, pucham on her face. She thinks that mother is a waste now. Mother is younger than me, okay? That lady. And she's crying. And she's saying, there is an opaque wall between me and her now. She's not my daughter anymore. The risk there is, you might have seen a lot of kids like that. She's in relationship with someone. Because she's always with phone. She's always doing something, giggling, alone. Mothers will watch their, girls who are in 30. So she is scared to check her phone because if ever she catches her mother, that'll be the end of it. That girl, they don't know, such an arrogant girl, what she'll do. And she's apparently into a sports. And she's excellently good in that. I'm not exposing the sports item because few will understand her. Recognize her. So, such a bright girl, and she is falling into some kind of a relationship which might be another Instagram account, fake K-drama guy who is ready to take her out and share her with many other men. We get to hear a lot of news these days, and whenever you see, I am a person who frequently read online news. My son always says, you're always sunk in news. You're sulking in news. Because I don't watch reels, I don't watch anything. I read many perspectives of one news. That's my hobby. I'm insane, I know that. But we get to hear a girl
fell in love with this guy, met on Instagram or some social media, went out. When he called her, she went with him, and she, things happened to her. It's just scary. And the comments below are like, oh, 14 vayasayittum, she doesn't know. That's the comment, right? Oh, 15 years, onnu ariyatha kutti, right? That is a kutti. Nobody knows that. Nobody is ready. For a man, I'm sorry, excuse me, all men, for a man with a typical man mentality, a girl who is of my height is a woman. There are many men who has that attitude. There are very few men who apparently sees a grown-up child as a child. 15-year-old, we know, ഒരു മിഡിലാണ്, ചൈൽഡ് ആണോ ആണ്, വുമൺ ആണോ ആണ്, but that age is so fragile. So what can be done here? Mother cannot talk to her. There is no space. Who will counsel her? A teacher? Then I have to tell another story. Okay, this is one instance which I want to share with you so that you guys have to think about it. And you guys have to tell me and other mothers or everybody in this society, when you go to another school next time, we always talk about safety and security, but what about that side where they shut the doors? And how will a parent go and talk to them without, first of all, the parent has to upgrade to K-drama, to K-stars, to K-noodles, to K-dessert, and then go and talk, hey, I also know K-pop. You like Blackpink, I like BTS. BTS is second now. Can you imagine? That's not possible. It will be possible for me. Will that be possible for you, ma'am? That's a huge crisis which is coming up. Boys are a bit more, they're different. Because they go and explore every dirty stuff with their friends. Girls, they fall for boys. Boys explore with their friends. Both are very dangerous zone, which I wanted to draw your attention to that side. If we are talking about safety, that's a major part which has to be addressed. One instance. Another one. Otherwise, such kids will fall themselves for predators. Next one. I was invited to Borstal Home. Anybody knows? I think everybody knows about Borstal Home. Borstal Home is where culprits between 18 years and 21 years are kept. They are facing their trial and they are remanded. So they are also kids. According to me, I'm 41 and these are 18 and 21. So they invited me for their jail day. And they said, we don't have fund, so no money. I said, nobody gives me money. So no problem, I'll come. Then they said, you be very careful, because I'm talking with the welfare officer, and he told me, there is a risk that these kids are not kids. Many of them are criminals. Born criminals, few are psychologically disturbed, few are, situations made them culprits. But they are here for a reason, so you might face some kind of a dialogue and all. Please don't feel bad. I said, no, I faced even worse dialogues in my childhood. So I don't mind. Then I went there. And initially, I took a microphone and I started talking. They started talking. Nobody is listening to me. They looked at me with a lot of pucham again. Hey, who is here? A girl or a boy? A man or a woman? Who are you? That kind of an attitude. Then slowly, as I started talking, they liked me. And I said, bro, I'm just like you. I'm just outside, you're inside. So that's the only difference. And we started off. And then the welfare officer had insisted me to talk to them about POXO cases, because many of them were inside for such cases. One boy came to me after this session. He asked me, can I touch you? I said, okay, touch me. And he kept his hand on my, we both are sitting, he kept his hand on my knee. This boy apparently busted into tears. He started crying and said, ma'am, I didn't do anything. I was in love with a girl since school. And they used to have physical relationships since school. 7, 8 standard, they used to have physical relationship. You also know that it's not a secret that many young children have the opportunity to have physical contact these days. That's not a secret. We shouldn't shut our eyes on that. Still happening.
I have encountered many, many instances where parents were panicking and they want to hide it and they want to somehow solve it. Many instances. So, this child, I mean, this boy, he was 18, 19 or something. He said her parents caught him from her room, her house, and they filed a case and he's inside. Now he doesn't have a life. And the girl, apparently what happened to girl, he doesn't know. Whether the girl also changed her mind or her parents threatened her. We don't know her part. But the boy was saying, I just did everything from my side to keep her happy. Just get me married to her. I'll show you how nicely I'll keep her as my wife. I said, Mone, Indian law is Indian law. You can't do anything. So educating children from the age of 9 or 8 about Indian law and how to deal with a girl. I'm not saying with respect, with love, blah, blah, nothing. Because I am a mother who taught. So I'm coming to the next instance, okay? So the second instance is this, that then another boy also came to me and he said he was also in a similar situation, but that was different. Something went wrong with their classmate and few boys were inside. That's a different story. Cannot justify that. But lack of knowledge ends people in a situation where they spoil their entire life. These boys will come out and they'll never be respected in this world. They'll never be respected. They'll never get a job. They'll never get a woman. They'll become even worse criminals. That's another fact. So I'm not going into that. That is an existing, serious, scary scenario where every mother with a boy child should expect someday. Because the third instance, my son, he is now 11. So I am a mother. Every mother, a progressive mother tells their son, respect girls, love girls, be nice to girls. I was also like that. No, I'm still like that. I don't tell him to do anything else. But one day when my son was 6 or 7, am I taking a long time? Anu, few words. Sorry. So my son came to me when he was 6 or 7. I don't remember, but he was a bit younger. And he asked me, Amma, are boys bad? I asked, why, Mone? You're not bad. You're my sweetie pie, chakkara. You're a good boy. No, Amma, all boys are bad. I said, no. Why? Because our girls in our class said, you boys are born bad. That's why teachers support us. That was news to me. We will laugh at it. We will find it funny. But alarm rang inside my head. That was a bad, bad thing I've ever heard from a boy child. That to my child. I asked why. Then he started talking to me about this. He thought this is normal. Apparently, he studies in a public school. Again, name nyam parayunnilla. It happened few years ago. That's why I'm sharing. I don't want to share teacher's name or anything with you. Because that will be a crime. Because those women have limited knowledge about all these things. So, whatever this teacher has in her head, she's implementing it among children, which is causing this. And this boy apparently was telling me that these boys in their classes are planning to give a big pony to girls. I was scared. I asked what? See, Amma, they are going to suffer. I said, who said they are going to suffer? No, we boys are going to do something. Our class, another boy apparently is planning something and gathered all the boys against girls. Because since few years, 2-3 years, they'll have same teacher, same, lower primary, they'll have same teachers who teach them every subject. Class teacher will be the same, PT teacher will be the same. And he's saying, whatever girls does, a boy hits a girl, girl hits a boy, who will get punished? Boy. And the girl abuses. See, do you see any discrimination in the present world when it comes to Gen Alpha among girls and boys? Have you ever seen any discrimination? No. I spend equal money on my girl, equal money on my boy. I don't say my girl shouldn't study. She has to cook. No way. I have my niece. She doesn't like to cook. She is 18 years old. She doesn't help her mother. She is dragging herself. Do something. No, I don't like cooking. I'm not going to get married.
I don't want to do anybody's kitchen work. I'm not born for that. She's an engineer. Now she's doing her engineering. She's 18. So girls are equally empowered. So where are we? Where are we living? And my boy was telling me, these teachers, whenever he plays Kho-Kho, he's very good at sports. So he's a Kho-Kho person in his class. So he's saying, Amma, I ran and caught this girl. And teachers didn't, give me point. Instead, she said, it's okay. I said, Mone, what should I say? Then small things are getting imprinted in the child's mind. Not only one child, many children in that class, in that school, in that pre-KG or pre-primary, and it is accumulating in their minds, and finally they are ready to take revenge. See, that's an 8-year-old, 7-year-old, and what are they going to be? My question is, if a child's mind is imprinted with such toxic thoughts, he's going to be an abusive man. He's definitely going to see his woman as an object to be punished. Right? Am I right? I felt that. Serious issue. Then these girls are telling the boys, yeah, you guys are bad. That's why we are always protected. You do whatever. One girl apparently punched my son behind his neck. And he was in immense pain. I said, why didn't you go tell teacher? No, Ma, I'm not going to tell teacher because he'll scold me only. She'll scold me only. Girls have never been scolded. Whatever foul girls do, teachers support them. Then imagine I had to teach my son that once upon a time in India, women used to be the downtrodden ones. They suffered a lot. Men didn't give them space. Children didn't go to school. My son was like, no, he can't believe it. Because Gen Alpha, they don't care about all that. For them, gender doesn't exist. So, are you apparently developing or forming or molding a toxic man culture from schools? My simple question. So, whenever you NGO people go to schools, please address these two. Ask kids what their teachers, they might not open their mind. When you go and ask, how is it? Okay, are you getting counseling? Your teachers are good. They'll say, yeah. That child asked me that question and I got the trigger. And I poked him, asked him questions. Then the underlying problems came up. I find it the biggest threat in this society, dear ladies and gentlemen, because we are living in a different world. Even me, when I was in school, I faced a lot of things. I faced a lot of discrimination and boys were given priority. Yeah, that age is gone. Now, Gen Z kids, is there any discrimination between you and men? No, they don't even relate with it, right? When a girl, but I told, now do you know what I'm teaching my son? Can anybody say? I tell my son, if ever a girl calls you bastard, my son was agitated that one girl called him, they abuse each other, right? They fight with each other, they're kids. And every kid uses that F word these days. Every Gen Alpha. F word middle finger. And one girl called my son bastard. So bastard means fatherless. He loves his father. He wanted to slap her. I said, Enda ponnu mone. You get a slap from her and go away. If she calls you bastard, you say thank you. Go away. You know that you have a father. Do not go anywhere near a girl. Do not mess with a girl. Do not touch a girl if you're angry. You will be remembering a case where a boy committed suicide jumping from a schoolboy. Have you heard the by stories? As I told you, I am a person who hunt for news. And this boy was expelled from his previous school because he manhandled a girl. Apparently, he had slapped the girl. Why? Boy was expelled. Did anybody ask for a reason? I'm not saying that act is right. I'm not saying that he has to be in that school. But why? I told my son, if a girl slaps you, take it and come home. Do not. And as a friend also, do not lay your hand on a girl's shoulder. Tomorrow she says, he caught me here in the Varnal, his life is gone.
I said, there is something called juvenile justice. There is something called juvenile court. There is something called trial. And I make him read all these kind of news where boys are trapped. And I said, no, every girl is like this. There are very lovely girls. But physically, stay away. After few years, you will have sexual jitters. You'll have hormone changes. And you'll grow into a man. Right now also his voice is changing. He's 11. I said, you'll feel like having sex. I'm giving sex education to my son since he was 5. And I told, no sexual relationship. Even though you get a place, they are, creamy layer kids. They're rich kids. Our kids are rich kids, right? They have everything. They'll easily get a place. And they'll easily explore. Have you heard about rave parties that happens? 10th pass rave parties. Drugs are served there by peddlers. When I was in 10th standard, I was sipping sip up. So time has changed. So I tell my son, if you want to have sex, please wait and let us discuss. Then I'll tell you. I'll guide you. I'm not a mother who pulls him back from anything. Last instance, I'm not taking much of your time. Last instance is, have you ever heard a queer education anywhere? Queer education. What is queer? Not yet. It is important because where does child abuse happen the most? Whether it is girl or a boy. Whether it is a girl or a boy, where does child abuse happens the most? Queer. Queer is homosexual, gay, lesbian, transgender. They're gender fluid and they don't know. When a child becomes 10 or 9, 10, 11, they understand that there is something different in them, a queer child. They'll understand, okay, I am a boy, but I feel like a girl and I like a boy. So why is it unnatural in our society? Why don't you educate kids about queer? There is many genders here. So what happens is, see, I have my friend's experience, okay? I'm not talking from thin air. I'm not cooking up stories. I'm working for transgenders and gay people, homosexuals, many different varieties in queer. So I have interacted with many and I know one person, 2 people, 3, 4 people, many shared same story when they were in their adolescent stage. Everybody will, treat them differently, right? If you sit with that person, you somehow is tagged as a person. I look like this. Few people mistake me for a transgender. I don't correct anyone. When I went for Orlando, another incident happened in Orlando. A gay parlor. There was a shootout. Then I went with transgender people for a candlelight walk. And then people at GCDA complex, they were abusing me also, thinking that I am a transgender. They were calling dirty names. I'm a straight person. I have my husband. I have my child. I don't have to prove to anyone. But I felt like as if I'm melting, listening to their abuses. Then a person who is living that hell, that life, what is that person's mind? So many shared the same story that when they were 10 or 11 or 12, the time when they are a child and they are understanding their gender, everybody will be isolating them, but there'll be one person, that predator. He will pretend as if they like you. They'll get closer to you. They'll hold you and say that, I understand you. I'm also like that. I can love you. In fact, you will not get anybody but me in this world because there is nobody like you, just me. And that person will start sexually abusing this child for a long time, different kind of abuses. Then this child is taken to another place. Then this child goes through hell. And finally, this child opens up to the society that I am a transgender. I just want to change my gender and I just want to live. Then we don't let them live. So I strongly believe that there has to be a queer education in all the schools and teachers. Everybody should monitor what teachers give to the children, what idea they're imposing in their children, the gender biases, and educate young boys about the laws in India,
ഹോർമോൺസിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോസ് എന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഒപ്പേക്കായി ഡോറ് ഷട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീനേജേഴ്സിനെ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ തുറക്കാമെന്നുള്ള വഴി യു ടീച്ച് ദി പേരൻസ്. With this, I conclude. Thank you so much. I just want to share these words, share my ideas to these profound, very, very strong people in front of me. You can make a change in this world. And thank you so much for inviting me here and letting me talk. Thanks, and listening to me with patience. Thank you so much. Thank you, RJ Nina, for the inaugural note full of eye-opening instances and inspiring words. And thank you, dignitaries. As we move on to the most awaited part of today's event, the panel discussion, it is my pleasure to introduce an individual who will steer this important conversation with insight and expertise. But before that, let me take a moment to introduce our esteemed panelists who bring diverse perspectives and deep insights to today's discussion. First, Dr. Janaki Shankaran, counselor and mentor of the Child Welfare Committee of Ernakulam District and therapist for Dil Se, the NGO on child sexual abuse prevention. Advocate Sandhya Raju, founder-director of the Center of Constitutional Rights Research and Advocacy, focusing on child and women's rights. Mr. Piyush T. Jose, psychiatrist, social worker, and a mental health professional registered under Kerala State Mental Health Authority. And finally, Ms. Priyanka Arakat, RCI licensed clinical psychologist, currently working at the Celeste Neurobehavioral and Child Guidance Center. We are honored to have such a distinguished panel with us today. Before we move on, Rupa ma'am and Maya ma'am would like to say a few words. Good evening, everyone. So first of all, let me congratulate Anu for this remarkable journey celebrating 12 years. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്ര, ഇതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്, ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആണ്. So really I congratulate Anu on your sincere efforts and the team of Swaraksha. So this is together everyone achieves more എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വി ആർ ഓൾ ട്രൈങ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻസർ, പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കാളികളാണ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റോള് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാവാനായിട്ട്, സുനിത ആണെങ്കിലും ലിൻഡ ആണെങ്കിലും രാഖി ആണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ദേ ആർ ട്രൈങ് their part to be part of the answer. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നീന പറഞ്ഞതുപോലെ ഷീ ഹാസ് റിയലി ഗിവൻ ഗുഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റോങ് എന്നുള്ള ഒരു ചലഞ്ച്, ആശയക്കുഴപ്പം കൂടി ഇന്നത്തെ ജനറേഷനുണ്ട്. കാരണം 99% ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ ഫീഡിലോട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും ഫേക്കാണ്, നമ്മൾ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വൈസ് ഡിസിഷനിലോട്ട് എത്താനും നമുക്ക് റൈറ്റ് റോങ് ചൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ. പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാർഹിക പീഡനവും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസും ഫാദർലെസ്നെസ്സും ഓർഫൻഹുഡും റിജക്ഷനും പല രീതിയിലുള്ള ട്രോമാസിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നീന നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അത് മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ യു എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളാണ്, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. യു എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ? അവർക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും ആരോടും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. ഐ ലവ് യു അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഐ ലവ് എന്നുള്ള വാക്കിന് മാറ്റമില്ല, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ യു എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ട്രോമ. അതായത് അവർക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ലോയൽറ്റി, ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡി പ്രകാരം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് സൗഹൃദ മാന്ദ്യം. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണെന്ന്. കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല, കൂട്ടായ്മയില്ല, ആർക്കും ആരെയും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാനൊരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്: മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും സംഗീതവും നൃത്തവും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒരു കലയാണ്. കാരണം അപൂർണതകളെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കണം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണുള്ളത്, ഏത് വ്യക്തിയാണുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറവുകളും വീഴ്ചകളും തോൽവികളും ഒക്കെയുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു അർത്ഥവും മൂല്യവും വാല്യൂവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് എവിടെയും എത്താതെ ഒന്നിലും സംതൃപ്തിയോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അലയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൺലി വാക്ക് ദിസ് എർത്ത് വൺസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ടുഗെദർ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെറ്റ് us ഗ്രോ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ജീവനുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, അതൊക്കെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇമ്പോസിബിളായിട്ടൊന്നുമില്ല. കുറേ നമ്മൾ ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സൊസൈറ്റിയുടെ ചലഞ്ചസും എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ദ പവർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വിജിലൻ്റായിട്ട്, അലേർട്ടായിട്ട്, ജാഗരൂകതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സും ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കണ്ടെത്താനും അതുവഴി നമുക്ക് അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും സാധിക്കും. So thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. So wish you a very happy birthday also. അപ്പോൾ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയും സപ്തതിയും അശീതിയും ശതാഭിഷേകവും ശതാബ്ദിയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Before that, I'm sorry, Maya, if we could just take a couple of minutes to felicitate Nina because she's leaving. Yeah? Sure. Yeah, that's all. That's all. I'll actually 2 take minutes. just Both of you one minute to together, finish it. just 2 minutes. No, I'll just finish because I wasn't prepared to say anything, but I just want to say one thing, that make your default mode as kindness, because you don't know what another person is going through. So I would just want to say this to everyone: if you can be a mentor, try and be a mentor for anyone, some random person. Just be there for someone, because all of us need only one thing: not love, not money, not ghar, not vehicle. What we really need is someone to believe in us. If we can be that for anyone, if we can be that, the world will be a much better place. So I love me, not I love you. Say you love yourself. I think that is very important. Self-love is very important. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Maya. That was brilliant. സോ എല്ലാവരും ലൈനിലൊന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഐ എം സോറി. Can we call upon Soumya now to hand over the gift to Maya? കയ്യടി പോരട്ടെ പോരട്ടെ പ്ലീസ്. അനു, കോഫി ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിൽ ചേഞ്ച് ദ മെനു. കയ്യടിക്ക് ഒരു ശക്തി പോരാ അല്ലേ? Maya and Rupa ma'am, I must say that was listening to some brilliant Malayalam after long.
In fact, a lot of it, but a lot of it, I really admire people who can speak such fluent Malayalam. And ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി. But I thought I'll come to you later for a translation. കുറച്ച്. Thank you so much. So now, Sajana ma'am, yeah, please, for Rupa ma'am. Yeah. Very good. കയ്യടി ചോദിക്കാതെ വന്നു. Very good, very good. Now, can I request our esteemed panelists to kindly occupy the chairs? Thank you so much, Suraj, Maya, Rupa ma'am, thank you very much. Now, to lead and moderate this exciting conversation, please welcome our moderator for today, Ms. Rakhi Jayashankar, a holistic wellness coach, writer, and founder of Moms of Kochi. With years of experience in fostering personal, professional, and mental growth through this community, she brings a deep understanding to the topic of discussion today. Please join me in welcoming the panelists and moderator of this event on stage to accept a token of appreciation from Swaraksha. Please join me in welcoming the panelists and moderator of this event on stage to accept a token of appreciation from Swaraksha. Dr. Janaki Shankaran to be felicitated by Sri Lakshmi ma'am. Advocate Sandhya Raju to be felicitated by Gauri Priya ma'am. Mr. Piyush T. Jose to be felicitated by Suni ma'am. Ms. Priyanka Arakat to be felicitated by Tracy Josh. And our moderator, Ms. Rakhi Jayashankar, to be felicitated by Mr. Suraj. Thank you. I now hand over the session to our moderator, who will introduce our panelists and guide us through what promises to be a rich and engaging discussion. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. So today we have come here to discuss something that is not easy to put into a discussion panel, because once we start discussing ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈസി അല്ല, കുഞ്ഞു മക്കളുടെ വേദന, അവർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ലിറ്റിൽ ഇമോഷണൽ. വി നെവർ നോ, ബിക്കോസ് ഐ എം ഷുവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 പേരെങ്കിലും might have gone through some kind of abuse. I would include myself as well. So let's think of this situation, the panel discussion, as an opportunity to deal with our own trauma, which has been we have been taking forward for a long period of time, and to prevent any trauma for the kids who are our future. Thank you, everyone.
So, as we said, we are coming together to bring a new future for our kids, to avoid any kind of, mistakes that could have happened from the parents or the teachers or the community. So, when it comes to community, due to the community taboo, mostly these instances, they will not be reported because what will the people think? What will be the repercussions? Parents are always a little hesitant about talking openly about any abuse, any sort of abuse that has been happening. So my question is to Sandhya ma'am. How to break this societal taboo? You have an experience into dealing with women and children rights for about more than 2.5 decades. So over the years, I think the ability of people to speak up has changed. It has become better, but there are still people who are finding about, what will the society think, how to deal with it. So how can we deal with such situations and how can we improve as a society? It's a very interesting observation, but somehow, even in 2025, with the kind of people who've been approaching us, I really don't feel that people are really comfortable talking about about sexual abuse or any kind of violence which is personally, which applies to you personally. There is always that feeling of, should I talk? Will it affect my honor? And like when Nina was talking, she found it very, she was saying, like, when we use the word sex, how people will take it. So, now people are talking about it. But it's only, even that is very rare. So people, like, especially since I am in the legal field and we are part of implementing the thing, one case which I really feel I should tell you about is the Bishop's case. In the Bishop's case, the sisters were not able to even articulately write what happened to her. She said, it was very uncomfortable whatever he did to me. He enne ubudravichu. Now what does ubudravicha mean in Malayalam? Ubudravicha means it could be like pushing you also. It could be hitting you. It could be anything. What is that ubudravam? We are not able to talk very specifically. And when people come to me also and when they're saying, I have to really probe them, maybe like, at least a half an hour conversation before they really open about and say, this is what has happened to me. And when we have to, like, law is very specific. So you have to really clearly say, this person pressed my breast. Now, how many people will actually talk about breast or buttocks or, pinched your buttocks and things like that? How many people do that? Very often, it's very easy to say, you stand up in the bus, when someone pinches you, just slap him. How many people slap? So sexual assault, or when you're talking about it, the words do not really come out. So it's not easy. We have to start normalizing it. We have to start telling girls and start telling boys that you really need to come out and, say that if someone is making you feel uncomfortable, you have to reach out to your parent or someone close to you. Boys face sexual violence, but boys don't know where to talk about it. We talk a lot about girls. We don't talk about boys. So they laugh it out, and then they sometimes become the abusers because it's unaddressed. Sir would be actually, he will say it better. But when you're talking about law, when you're talking about legal implications, it's very important that we start telling us girls or start telling our boys that if something is uncomfortable, you have to respect that feeling of uncomfortability and speak out. That speak out or breaking the silence and trying to evolve the words which can make it feel comfortable, that is very important. Even if it's like hitting, and as simple as hitting. That is, if, as soon as you start speaking out those, this will also come naturally. You can, you can say, it's very, if you are used to seeing Western movies,
English movies where words like fuck and words like shit and words like sex are kind of randomly thrown about. But that's not there in other movies, you know. And the people who watch those movies are very limited. So even now, women find it very difficult to even say. Now, women find it difficult to speak out. They know what has happened to them is bad, it is sexual violence, but they don't want to speak out. Boys, they don't even know whether it's sexual violence or not, you know. So there is a whole different way of dealing with it, and we need to start opening about and start accepting that it is important that we speak out about it, not to feel shy about it. So, as Janaki ma'am, this question is for you. Sandhya ma'am was telling, like in the bishop's case, they couldn't articulate what happened to them. They couldn't tell exactly what happened. So when an adult is finding it difficult, in a child's case, it is not at all possible for them to explain. So what are the early signs of childhood abuse? No, even the non-verbal ones, which the parents can observe and at least have a doubt about something wrong has happened. So what are the early signs? Yeah, okay. I'm not going to be restricting myself just to child sexual abuse, because we need to accept that physical abuse happens, emotional abuse happens, and very few people talk about it. There is also neglect in various forms, that is also abuse. And it's very difficult for a child to say, this is what happened to me, for a variety of reasons. But some of the things to watch out for, we have to remember very clearly that children express themselves through their feelings and through their behavior. They may not have the vocabulary, they may not know what to say and how to say it. So any kind of change in the mood of the child, becoming more anxious, becoming more depressed, crying more often, maybe clinging to the father or mother or someone else in the family, is an indication that this child, something is happening in this child's life. And for young children, it can be things like bedwetting that has started again. It had stopped and now it's starting. The teacher in school might say, your child is not paying attention, homework is incomplete, grades are going down. These are all warning signs. Something else to watch out for, especially in young children, which is a very clear indication of sexual abuse, is sexualized behavior in a child. So if a child of maybe 5 years is using sexual words or acting in a way that very clearly imitates sexual behavior, it means that either this child has been subject to abuse or has witnessed something. So these would be the warning signs. I will again emphasize that these are just indications that something is happening in the child's life, and I believe very strongly it is up to the adult to initiate the conversation, to be able to sit down and say, let's talk, tell me what's bothering you, and to listen and not say, shh, keep quiet. Good people don't talk about such things. Thank you, ma'am. So Priyanka, as ma'am was telling, there are different kinds of abuse. So when a child is either speaking about it or not, even if it's addressed or not, the trauma remains. So through years, it can turn into something else. It can go into intergenerational trauma. I know a lot of consequences are happening. So what can be the long-term consequences, and how can we do something if someone is it is going unaddressed? How can we correct it or do basic things to correct it? It's an important question actually. Trauma എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. യൂഷ്വലി അത് വേർഡ്സിലൂടെ ആകുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ട്രോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ്
ലൈക്ക് എ ഐക്കോണിക് പിക്ചർ. ട്രോമ നടക്കുന്ന പിക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അത് വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക്. സോ ഇവൻച്വലി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ലൈക്ക് പ്ലേ. അതിൽ കൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികളുടെ കളികൾ, ഇപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷുവലൈസ്ഡ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കളികളിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി, സ്കൂൾ, wherever the person go, like tuition or anywhere, that we need to go address it. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുന്ന സ്കൂളിലായിരിക്കും അല്ലേ. സ്കൂളിലാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടി എങ്ങനെ പോകുന്നു, എന്താണ് കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയുക. ദെൻ ക്രിയേറ്റ് എ സപ്പോർട്ടീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ്. ദെൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് രീതിയിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ട്രോമാസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി വിൽ ഗീവ് ദം ഗിവ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു നറേറ്റ് ദെയർ പാർട്ട്. അതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ട്രോമ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കുക. സോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണുകയും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാകുകയും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു. സോ പീയൂഷ്, നമ്മളിപ്പം പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ മോർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം? What do you think should be happening in schools or communities or society in general? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിരിക്കും പീയൂഷ് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? കാരണം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പീയൂഷിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. CWC നടത്തുന്നതായിട്ടും JJB ബോർഡായിട്ട് നടത്തുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്, അത് നടത്തുന്നതായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ NGOs, സുരക്ഷ പോലെ നടത്തുന്ന കുറേ NGOs നടത്തുന്ന സ്കീംസൊക്കെ ബേസിക്കലി മോസ്റ്റ്ലി ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ. നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ 3 ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്: പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേഴ്ഷ്യറി. നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം. അതിൽ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ, അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സോഷ്യൽ പത്തോളജി. ഇപ്പം ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ പത്തോളജിയാണ്, അതൊരു സോഷ്യൽ ഇൽനെസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ, ദാറ്റ്സ് മാറ്റ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഈസ്. പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സാണ്, ടേഴ്ഷ്യറി മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മൾട്ടി ലെയർഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 3 ലെയറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സൈക്കാട്രിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം മേഡത്തിന് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ബയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പം കുട്ടികളെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ മീൻസ് അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ സൈക്കിക് ചേഞ്ചസ്, അവർക്ക് ആ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അഡോളസൻ്റ് ഏജ്, അഡോളസൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ ഓരോ റോൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ മിസ് നീന പറഞ്ഞ പോലെ 15 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ഒരു ചൈൽഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൂർണ്ണ ചൈൽഡും അല്ല, ഒരു അഡൾട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൂർണ്ണ അഡൾട്ടും അല്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജ്, റോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സോഷ്യൽ മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെഷർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ആസ് NGOs അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ മേഖലയിലായതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്കൂൾസ്. ഇപ്പം ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് മെയിനായിട്ട് പെർപെട്രേറ്ററായിട്ട് പറയുന്നതെല്ലാം ചൈൽഡിനെ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 95% ചൈൽഡിനെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് പെർപെട്രേറ്ററായിട്ട് പോവുക. അതായത് അത് കൂടുതലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ, ഈ 2 ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ പെർപെട്രേറ്ററായിട്ട് വരിക. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ
നമ്മുടെ തോട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. ഒരു ചേഞ്ച്, ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ, BCC. നമ്മളല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം പല മാഡം പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളാൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചില വാക്കുകളാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഹാപ്പൻ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു അഡൽട്ടിനോട് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കുട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കൊരു സേഫ് സ്പേസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിനൊരു ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അഡൽട്ടിനോട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ ഓരോ പെർപെട്രേറ്റർക്കും അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തും അബ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മിക്ക സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത്. അത് കുട്ടികൾ അബ്യൂസ് ആക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷേ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിക്സേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള NGOs അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു തോട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകാൻ തോന്നണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓരോ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർക്ക് അവെയറാണ്, ദേ ആർ അവെയർ, ബട്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ഫിയർ കാണും, ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ സൊസൈറ്റി വിൽ ടേക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ദ സൈലൻസ് എന്ന് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സൈലൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾസ്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം പീയൂഷ് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും സ്കൂൾസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സന്ധ്യ മാമിനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പൊതുവേ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ദ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച് അലോൺ, ബൗണ്ടറി, കൺസെൻറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് വരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കിഡ്സ് ആർ സോ സ്കെയർഡ് ടു സേ നോ ടു ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ്. So, ആ ഒരു sensitization to the teachers, caregivers and communities, how can we implement that? Thank you. You know, this is a very crucial and important question because, you know, Kerala is a state which has set up all the systems. I always say that when we talk about the Juvenile Justice Care and Protection Act, A to Z അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസും മുഴുവനും ma'am will know it's there. We were the first to set it up. We have counselors now. We have, like, today 2025 we are seeing that we have counselors in schools. We are talking about trauma therapy. We are talking about counselors. We have NGOs who are working in the area. We have a lot of people. The government is very actively involved. But the thing is, you know, we have interns, and we do have interns, and the interns are at the age group of 17-18. That is the first year when they enter into law college. So we were actually doing this, you know, consultation and taking suggestions for preparing, you know, the suggestions for the access to justice module for the UN Convention. And I was talking to these students, and they were all brilliant students. They were discussing, and then they were reading these protocols, and they say, ma'am, this is very excellent, this is really good, but I don't know if it's really practical. And this was the time when we also had bullying in, you know, the incident which we are talking about where the child jumped from the school, jumped from the thing. He had changed 2 schools. My child is coming from one of those schools. And I'm wondering, we have all these systems. How come the child did not feel protected enough? You know, we're talking about the topmost schools, and the child was not feeling comfortable enough. And I'm talking to the other children, all coming from the top schools. And you're also talking, I mean, then we had the series where even in colleges, the children were facing extreme ragging, and they were not comfortable enough to speak out against the oppressor, the bullier, or someone, to their teachers or to their friends, and the friends were not able to reach out. We have the anti-ragging committee, they were not able to reach out. We have the counselor, they were not able to reach out. Why? Where is that gap? What is that gap? So law means these systems have to be set up. Law gets activated only if you approach it. Even when you talk about sexual abuse or whatever, it's only if you go complain to the police, the FIR is initiated, that action starts happening. But there is this barrier. Why? Because none of us
in our mind, internally, we ourselves do not feel confident about the system. We rather be out of the system. I mean, when I'm saying system, it is not just the police or the courts or, I'm not talking about that. I'm talking that even like telling it to our parents, ki, see, if my parent hits me, I don't have anywhere else to go, because in our tradition, in our culture, speaking against our parents is wrong. It starts from there. Because something, my parent is hitting me or this thing me, my parent has a reason for hitting me. They will have. It's because he's not obeying or she's not studying, that's why I hit her, or she's talking to boys, that's why I hit her, I want to control her. So the child is being trained from the very beginning that don't complain. Then you go to school. When you go to school, once some student bullies you, you go and complain to the teacher, and the teacher does not take action. The teacher is not calling out and speaking to the student. Instead, the teacher is trying to target you more than, that partiality happens. The child is not going to feel comfortable enough. These are all real incidents. So we are not talking about something out in the air or something out in the vacuum. We are talking about real life incidents. And that is what prevents us from actually reaching out. Because, okay, our school has a counselor, the teachers are very happy, they will talk, but when real time incident comes, the teachers or the school is all trying to cover up. They don't want to reach out and say, okay, this has happened, we are trying to sort the issue and reach out to the appropriate persons. The counselor also within the school will try to cover up. So instead of reaching out to proper professionals or outside who will be able to help, we are all worried about the reputation, the honor. And because of that reputation and the honor, we are getting closed. So instead of that, we have to actually start opening up. And I'm not saying open means like don't be an open book, not like that. But understand that if there is an issue, we are talking about the child concerned, we are talking about the future of the child, we have to ensure if the system has to work, each of us individually also has to feel that this is what needs to be done and we have to take action. Only once we start thinking like that, then we can make these systems work. See, 2000 to 2025, that is JJ Act has been functioning from 2000 to 25, and as Janki ma'am, she's been one of the person, we've been interacting from the beginning, from the time the act has started to come into force, and we know how many people actually approach the Child Welfare Committee. Once they reach the Child Welfare Committee, we come out, somehow we try to kind of make sure that the child gets the best thing. But just reaching out to them, because Child Welfare Committee is not a body which is or the JJB is there to kind of criminalize you or make you feel, oh, you've done something wrong. It is trying to help you rehabilitate and reintegrate into the society. What is wrong? We try. Even if he's a bully, the bully is not the criminal. The bully is, okay, there's something wrong there. So we are trying to ensure that the child recovers or rehabilitates. But we get so angry, we get so, affected, we don't do anything. What I want to say is that all of us, we have to start looking at that issue concern as approach the appropriate system, use the appropriate system to help clear that system, because only then we will be able to ensure confidence is the system. Right now what is happening, as individuals, no one believes in the lawyers, no one believes in the police, no one believes in the Child Welfare Committee. You don't want to go to you don't want to go to a psychologist. You don't, everything, we are the best, we will do it on our own. But all these people who can help you, we'd rather not go. So just because we'd rather not go, we are kind of creating a very hollow kind of system. And one of some of the recent movies, if you look at it, whether it be Tudarum or whether it be Drishyam, which are like blockbusters, right?
But both Trishyam and both Thudarum are actually, what is the message it is sending? Don't go to the police. Don't go to a lawyer, because it is going to worsen the situation. But that is not going to give you a safe, it's not going to help you. Even that movie Avesham, I've not seen the movie Avesham, it's, I think, glorifying campus violence. You know, it's become blockbuster. So just imagine, just look at the movies which are actually getting, hits. And in all this, the police is bad, lawyers are bad, and the system is bad. Only we as a society can, we as individuals, only if we do it, it's okay. That's mob mentality. That does not protect rule of law. It's actually going against the rule of law. So we are not, we don't understand law, so we kind of vilify the law. But law is the only thing which I feel can help heal the system. And just, I'll end it one simple thing was like, you know, it's a very simple thing in the sense like one girl, 10-year-old girl, got abused by the neighbor. Her father got very angry. He went, he slapped that guy. So everyone feels, I slapped that guy. Now, I will not allow my daughter to go out. She's okay. I have reacted. Everything is okay, covered. But somehow or the other, the DYFI groups came to know about the situation. They said this guy cannot, go free, scot-free. We have to take action. And I mean, I don't approve of that, but whatever. What they did is, they took this guy, beat him up, took him to the police station, put a chappal ka mala over him, and that gave him up over to the police station. So that photo of this guy with that chappal ka mala was there on the papers. And the Child Welfare Committee had that time appointed me as one of the support persons. So this mother and the child came. And this kind of simultaneously, this this thing also had come. And the mother was actually telling me, ma'am, for 3 months my child did not smile. She smiled when she saw the photo of this guy with the chappal in the police station. That was when she actually felt, okay, I'm going to get some kind of relief when he has been arrested. She was not happy with only her father hitting that person. Even and I've also have cases where 30 years down the line, they are coming and telling me, ma'am, I got abused when I was 15 years. I'm almost 45. They've gone through the therapies, and I want to take action. And the action does not necessarily mean putting him in jail. The action means that even if he comes to jail, comes to the police station, he apologizes. So that's when the healing happens. So 45 years, 30 years, 45 years, it's taken for her to just reach out, get strength from therapy, and then decide she wants to take action. So we are wasting so much of time. But when you're actually going into law, time is of the essence. You need to file the FIR immediately. The critical evidences are there. But we are not protecting these people, or we are not encouraging people. Even the system has become so complacent sometimes that they feel anyway they are not going to, be there till the end. So it's okay, we'll just delay the case and things like that. And that's how, because all of us do not have the will to do it. And that's how what we are actually trying to even do is encourage people, because legal awareness is very minimal among people, and we're trying to tell people that, see, law is your friend. Law can help. Law can do things. Law is not an enemy. You can do, but you need to approach the law for stopping this kind of violence or taking action against, and someone to follow up. Domestic violence, is left, right, and center, it happens. There are laws against it. But what happens? No one wants to go and file a complaint. Only if you file a complaint, an action is initiated, right? So law on paper there will not prevent the violence, the husband beating the wife, or the father preventing the girl from going for education. It doesn't happen. So the thing is,
we need to start thinking or understanding beyond the good touches, bad touches, the system. We should encourage confidence in the system. We should encourage children to believe that, yes, these people can help you, and we only if the system is activated, we can improve the system. If the system is not activated, it will be like, one rusted body somewhere lying there, and then, you have to start making polishing and things like that. It doesn't work like that. So we have to do that. We are all very happy to see Law and Order or Boston Legal in all the crime series which happens in Western, in Hotstar or Netflix, and we are all expecting results like that. That results can happen only if we want to, if we can start doing it even with our own system. Yeah. True. So in such cases, as ma'am said, when a child's feelings are invalidated, or when in a situation maybe the child doesn't have the trust to go and ask someone for help, how can we rebuild that trust, Janki ma'am? If a child has gone through such a situation, how is it possible to build the trust again that they can move on from the incident? Okay, important question, but before that, something that I simply have to say, instead of using the terms good touch and bad touch, can we please replace them with safe touch and unsafe touch, or appropriate and inappropriate touch? Because good and bad have moral connotations, and very often children will say that it was inappropriate, I was very uncomfortable, but it felt good. And therefore, it's better to replace our vocabulary with safe and unsafe touch. Thank you. And going back to the question of how do you rebuild trust, it is going to take a long, long time. I, as a therapist, working as a therapist, need to understand, for example, that if a child comes to me who has been very badly hurt, and I say, you can trust me, this child is not going to trust me, because the very adults who were supposed to protect this child have betrayed that trust. Why should any sensible child trust a total stranger? I worked as a school counselor. I call those the golden years of my life. And I used to tell children, I will keep things confidential. And I remember a boy looking at me and saying, I will wait to see if you really keep it confidential. And I said, excellent. That's the answer to give me. So building trust is a long drawn out process. What we teach our children when talking about, who is your network of trusted adults, is to use the image of the hand and say, keep yourself in the center and think of 5 trusted adults. If something happens to you, go to this person. If that person doesn't listen, go to this person. If this person doesn't listen, this person is there, and if this person also is not listening to you, use your next hand. So surely there will be someone who listens to you, who will speak up for you, do what is necessary for you. It is not going to be easy, and we cannot expect that it's going to happen overnight. So if a child comes to you and tells you something and trusts you, please listen with both your ears, listen with your entire being, and don't betray that child's trust. Thank you, ma'am. Priyanka, as a psychologist, if a child, if a parent, most cases what happens is the parent would be coming to you telling kunju pazhay pole alla, kunjinu nalla maattam undu. They don't know what happened. So once you do the counseling, a Pandora's box is opening. In such cases, there could be a lot of complexities in reporting. Parent convince the reporting like are complexities as a psychologist, how do you deal with it?
there is actually a lot of complexity in that. To പാരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെ ചൈൽഡ് എന്താണ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ മോസ്റ്റ്ലി പാരൻസ് ഈസ് സീയിങ് ഒരു ട്രോമയുള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവർ മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രോമ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി വിഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കാം, ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. സം ടൈം അവരത് എക്സ്റ്റേണലൈസ് ചെയ്യും, അവർ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവാം, സ്റ്റബേൺ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇവർ വന്ന് പറയുന്നത്. They are not listening to me. No, they are very stubborn. I don't know what happened to my child. These are the things, words avil ninnu kekkunnathu. Once we go through the therapy session, we came to know lot of things is happening behind. They may be going through a lot of trauma. So once we started to address it, we will tell them this is what the child is internalizing it, allengil externalize cheyana. This is the way they are expressing it. അതാണ് അവർ, ആ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് അവരുടെ ട്രോമ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗീവ് ദം എ സ്പേസ് ടു എക്സ്പ്രസ്. ആ ഇമോഷൻസിനെ ഒരു വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക, അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക. മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ആർ സീയിങ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ, സീ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ മേക്ക് ദ പാരൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ട്രോമയുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരൻസിനെ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ്, അവരെ സപ്പോർട്ടീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് അവർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പീയൂഷിനോടാണ്. ഇപ്പം പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പേരൻസിനെയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഒരു ടാബു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ സ്കൂളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനപ്പുറത്ത് ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക്, കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും പേരൻസായിട്ട് റീച്ച് നമുക്കങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ത്രൂ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്? വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? യെസ്, ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി, ഒരു കണക്ക് വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കിൽ 2022 10.5% ഇന്ത്യയിൽ, കേരള എന്നുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം 10.5% കുട്ടികളാണ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വിക്ടിമാകുന്ന കുട്ടികൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്നോടിപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പേരൻസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു NGOയും ഏത് ഒരു പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. ഏതൊരു അസുഖത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആക്ഷനെയും, ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ പത്തോളജി ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൽനെസ്, ക്രൈം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കുറേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിങ്, പേരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ, ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൽ ഇരകളാകുന്നുണ്ട്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വരുന്ന ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം കറണ്ട് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് കൂടുതലും മെയിൽസ് ആർ ഓൾസോ വിക്ടിം ആവുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലേക്ക്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു 95% ആ ചൈൽഡിനെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് എവിടെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പം മിസ് പ്രിയങ്കയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ആക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു ഈ ലീഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകളെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആദ്യം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ സിലബസിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ഷൻസ് സ്കൂൾ ടൈം സിലബസിലാവണം. കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടല്ല, കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സിലബസ്, ഈ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഇവളുടെ സ്കൂൾ തന്നെ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരണം. രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പ്രിവെൻഷൻ ഡേ ഒന്നുമില്ല, ഇന്ത്യയിലില്ല.
ഇൻ്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പ്രിവെൻഷൻ ഡേ ഉണ്ട്, നവംബർ മാസമാണത്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ഡേ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ മിസ് അനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പല NGOസിൻ്റെ എല്ലാം ഗോൾ ഒന്നായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാം ഗോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഗോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പല ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനിലും അവരുടെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം പേരൻസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൽ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പറയുന്നതിനേക്കാൾ പേരൻസിനാണ് ക്ലാസ് വേണ്ടത്. പേരൻസിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പേരൻസിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ഇപ്പം പോക്സോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കുറേ നമുക്ക് ഇപ്പം കുറേ ആക്റ്റുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഇപ്പം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരെ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് റൂം ടൈമിലൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊന്നും പേരൻസിന് അറിവ് കാണില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ഏത് ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതാണ് അത് വേറൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമ്മളെല്ലാം പെരിഫറൽ സർഫസ് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, പക്ഷേ റൂട്ട് ലെവലിൽ പത്തോളജി നന്നായിട്ട് കാണും. ഈ റൂട്ട് ലെവലിലൊന്നും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഏറ്റവും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോള് ഈ റൂട്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആശാ വർക്കേഴ്സ് വഴിയോ നമുക്കറിയാം, ആശാ വർക്കേഴ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലോ റൂട്ട് ലെവലിൽ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സ്കൂളിലും, കാരണം കുട്ടികളിപ്പം സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ സ്കൂളിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിൽ രണ്ടാമത് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരു സർവൈലൻസിൽ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഗ്രേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് ആരും ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ഇടുന്നില്ല. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതൊക്കെയാണ്. കാരണം ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ ഭയങ്കര റിലേഷനുണ്ട്. ഇപ്പം കാരണം കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ ആയതിനാൽ തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഇപ്പം വെർബൽ അബ്യൂസ് പോലുള്ള അവസ്ഥ ചിലപ്പം കുട്ടികൾ അത് അസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖല ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പേരൻസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും അസേർട്ടീവ് ആവുന്നില്ല. അവർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അസേർട്ടീവ് ഇവിടെ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അസേർട്ടീവ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയും. അസേർട്ടീവ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ സ്കൂൾ നോക്കി കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എത്ര ടീച്ചേഴ്സാണ് മെൻ്റലി ഹെൽത്തി എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ. കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് AI പോലെയുള്ളതും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമായി. അപ്പം AI ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് AI വളരെ ഫൗണ്ടിങ് നല്ലൊരു ആൾ പറയുന്നത് AI തെറാപ്പിസ്റ്റുകാർ ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ പോലും, അതായത് ഇപ്പം ChatGPT-നെയൊക്കെ തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാലം സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനിയത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഹ്യൂമൻ എന്നൊരു എലമെൻറ്റിനെ കുറഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോളജിയിലൂടെ അവർക്കെല്ലാം ഹീലിങ്ങും കിട്ടും എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അതൊക്കെ എന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിനെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഡാർക്ക് പാർട്ടുണ്ട്. ആ പാർട്ട് മാത്രം മതിയായിരിക്കും കുട്ടീനെ ചില സമയത്ത് ട്രിഗറാക്കാൻ. സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയും. നമ്മൾ നാളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും, അതിപ്പം ഏത് ജനറേഷനിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും സംസാരിച്ചു, കുട്ടികൾക്ക് വെർബലി അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കുട്ടികൾ വെർബലി അല്ലോ, അവരുടെ ബിഹേവിയറിലൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അവർ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് പ്ലേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടി പിന്നെ കളിക്കൽ കുറയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് ഓടിച്ചു പോകുന്നൊരു കൊച്ചാണെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില ആക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടും. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പം ഇത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ എല്ലാ പേരൻസും ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആവുക. ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കുട്ടികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം. കാരണം വെർബലി ചിൽഡ്രൻ സീ ചിൽഡ്രൻ ഡു എന്നാ, അവർ കാണുന്നതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കും കാണാൻ പറ്റണം. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ബട്ട് സീ. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ടു സന്ധ്യ മാം. പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് പേരൻസ് വുഡ് ബി ലൈക്ക്, കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് പറയാറുണ്ട്. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ്, ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ, ഓൺലൈൻ ടൂൾസ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പൊതുവേ അവയർനെസ് ഇല്ല. സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് സച്ച് പോസിബിലിറ്റീസ്? See, when we are talking when we are talking about information to be given, see, parents need to feel that it is see, parents have a lot of, it's not just the child,
the child's issue avada vannu, child has suffered this, but the parent is actually thinking of a lot of other things. Let me share, before I go, let me share just one case where the joint family, the brother-in-law rapes the sister-in-law, that is wife's sister, who is a minor. The mother is also there. They don't know that this has been happening for a few months. This girl becomes pregnant. The family says that we didn't know she was pregnant, but they would have tried something, I guess. But she becomes pregnant, and the child gets aborted. There's a miscarriage. Innocently, they take that placenta and the baby, the born baby, 5 months born fetus, to the hospital. That's when the hospital knows that this girl is a minor. And who are the people who've taken? The mother, the sister, and the abuser. Who will she tell? I mean, no, how is she going to tell who has abused her? They say they don't know, but then who is going to? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Now by chance they happen to know me. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു രീതിയിലാണ്. She said it was the brother-in-law who was waiting outside. Now what is the family's reaction? They want to, just close it. എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? Madam, please don't tell the police. But because it's a minor, Kerala ayonde, it goes automatically from the hospital. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കോളാം, ഞങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചോളാം, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല, ഇത് എങ്ങനെയാണ്? And the mother is thinking about what? The mother is thinking about her elder daughter's family, because it's the husband who has done it. That girl's concern, or aval endavana agrahikkunnathu, whether she wants that brother-in-law to be punished, that is not at all a concern for anyone. She is not even a stakeholder there. That is what happens when we are talking about child sexual abuse. The child, though is the main stakeholder, is never the person who is really asked or consulted even by her family as to what action has to be taken. It's usually angante situations, it's usually a third party, like maybe the child welfare committee or the childline members or the DCPU members, who will be the link to actually take action against the people who are close, because child sexual abuse close family members വരുമ്പോൾ അവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാഡം ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തേനെ, പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ആളാണ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഗീവ്, ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ വിൽ ദ ഫാമിലി കം ഔട്ട് ആൻഡ് സേ. ആ പറയുന്ന ഇതിൽ ദ ചൈൽഡ് who is almost 16-year-old, who should be asked what has happened, she is pulled down by her mother, who will be saying your sister's future. You are talking about the sister, my family. Sister is going to emotionally blackmail, saying it is my family, I am sorry, this has happened. Angane, or the sister will also, okay, you have kind of seduced my husband. Anganeyum pogum. See, look at the complexity she is going around with. So when we are talking about child sexual abuse, though we say the child is the most important stakeholder, the child is never the person whose choices are taken or whose wishes are taken. It's always the family who decides, and the family does not want to have any kind of complexities. Just shut the door. അതാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. Now when we are talking about online digital tools എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം it's a totally ഒരു higher level. People who are used to it, maybe that girl can call 1098. The girl can approach the child welfare committee. 1098 വിളിച്ചു, അവർ child welfare committee ആയിട്ട് connect ചെയ്തു. She can get that protection.
but she should be aware that this is possible. Our 1098, which is a tool actually for the child, all children below 18, that 1098 is a tool which connects them to the district child protection officer and the child welfare committee, which will help her to be safe. But for her to even take that, can I do it? Another question. Am I right in doing that? Because when I'm doing it, it's going to change her entire life. Because her family, who's supposed to be her protector, is not actually going to be there for her. And the child is going to think twice, thrice, 4 times. She might just to kind of be on the comfort zone, she might just change her statements also. So, there are situations, and ma'am will have number of cases where people have changed their statements number of times, you know. So, angantha situation la kutti irikkunnathu. But 1098 as such, one is the most simplest tool a child can use to get into safety. Adana the most simplest, and that's toll free. You can just call and they will help you. The DCPU will come and they will help you. But they should be able to, and they should start feeling ki no, for my safety, I should reach out ennulla feeling. Nammal pillare padippichu kodukkanam. Adu parayanam that this is what you should do it, and this is for your safety. This is for your. It's like for your mental health itself. That's important. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഗതിയാണ്. Because when it comes to family, you know, families will not allow things like this to go out. Breaking the silence, nammal parayum, it will be much more easier to talk about a sexual violence which happens outside rather than it's happening inside. If it's your father, if it's your brother, if it's your if it's your brother-in-law or whoever, immediate relatives, you will not find, they will rather keep it quiet and let the girl suffer rather than bringing it out. You know, so it's important that children know that if they are in an unsafe situation, you need to reach out for 1098 and they can help you. That's the most safest way I feel we can reach out. That's the only thing. You can email a complaint to the police station, that has to be taken up. Action can be taken, delayed FIR, but there are systemic difficulties because people are not used to. But the easiest one is 1098. That is what we need to do. Yeah. Thank you, ma'am. So, Janki ma'am, ma'am was telling that there are different kinds of abuse. So, when we millennials, kids who are brought up in the late 80s and 90s, we are brought up by parents, majorly by parents who think that a child should be beaten. That's for the good for the child. Or strict parenting is the right parenting. And this trauma has been, dealt with for years and years. And now I think many of us are trying to break that cycle. So how can we deal with our own trauma while we try to break the cycle? You don't believe in asking simple questions. How do I break my own trauma while breaking the cycle? There is absolutely no answer to that. I mean, no easy answer to that. First thing is to accept that what happened to me was traumatic. And just because something really bad happened, trauma is also, if you really look at the definition, is how did it affect me? So if I say that yes, something really bad happened, but I have been able to come out of it, I have been able to move from what we call survivor to thriver, then really I have dealt with that trauma and I would be able to help other people. If I feel that I need help dealing with what happened in my own life, I should have the courage to go for professional help if needed, or look up self-help groups, check out how good they are and access the help that is necessary. To say I went through something terrible and therefore I will pass it on to the next generation, not on.
Thank you, ma'am. Next question is to Priyanka. You will be listening to a lot of various kinds of experiences every day. You might be trained to detach yourself once you listen to your patients or your clients, but there will be at one point the professional burnout. How do you deal with it? Well, we usually say that when we are a therapist, sometimes we feel burnout. So we also go through therapy. We have personalized therapy. It's not a bad thing, it's actually a very good thing. We understand ourselves and we understand whether we are projecting ours to others. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ, നമ്മുടെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുകയാണോ, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിലൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് തെറാപ്പിയിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. ആ തെറാപ്പിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അത് ആണ് ഏറ്റവും തെറാപ്പിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം, രണ്ടായിട്ട് ആ ബൗണ്ടറിയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. സോ വി നോ സർട്ടൻ ടൈം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇറ്റ്സ് ആസ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. സോ ആ മിംഗ്ലിംഗ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റും. ഈവൻ ഇൻ ട്രോമ കേസസിലാവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമോഷണലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ടു മച്ച് അതിനകത്തേക്ക് പോകും. സോ മോർ ദാൻ ആ ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റും വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ട്രോമയിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഷീ ഓർ ഹീ ക്രൈയിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈ, ഹൗ വുഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക്? നോ. സോ സംവേർ നമുക്ക് ആ ഇമോഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ത്രൂ ഗോയിങ് ടു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് തെറാപ്പി, that would be very good for to manage that emotions. If I could just add on, I think all of us who work in areas like this, it is extremely important to take care of ourselves. So please, self-care is not a luxury. It is important to stay sane in this absolutely crazy world. So even if it is 15 minutes a day, half an hour a day, one day in a week, spend time on yourself. I love me. I don't see her here, but yes, I love me. Oh, that's so sweet, man. So, yeah, so the next question is to Piyush. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വൺ ടൂൾ വിച്ച് ഹസ് ഗിവൺ യു ദ മാക്സിമം റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വിച്ച് ഹസ് ഗിവൺ യു മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് എനി കേസ് ഓഫ് അബ്യൂസ്, വാട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി? അത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പോലെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം ഇതൊരു മൾട്ടി ലെയർഡ് അപ്രോച്ച് ആയതിനാൽ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഐ കാൺ ടെൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പോലെയുള്ള സൈക്യാട്രി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് സൈക്യാട്രിയുടെ ലിമിറ്റേഷനും അതാണ്, നമുക്കൊരു ഒറ്റ കോഴ്സിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ മൾട്ടി ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് ഓൾസോ മൾട്ടി ലെയർഡ് ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മൾട്ടി ലെയർഡ്. അപ്പം ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനവും ഒരു ലീഗൽ ഓഫീസറിൻ്റെ സേവനവും ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സേവനവും മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്പൈൻഡായിട്ട് ഒരു വിഷനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അപ്രോച്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഈഗോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൊഫഷൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന പ്രൊഫഷനാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ലെയർഡ് അപ്രോച്ച്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അതിനിപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം സൂയിസൈഡ് പോലെയുള്ള പ്രിവെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ഗേറ്റ് കീപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് പബ്ലിക്കിന് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഒരു സൂയിസൈഡിന് അയാൾക്കൊരു സെൽഫ് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു സെൽഫ് ഹാം റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പബ്ലിക്കിനും കൂടെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനിപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളത് ഡിനേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് പോകുന്നത് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
മനസ്സിലാവും അയാളുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അയാളുടെ എന്തോ ഒരു ഇമോഷണൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. സോ വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു തോന്നൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡീസും അത് അഡ്രസ്സ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീ ഡൗൺ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയല്ല. മിക്ക സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, ചോദിക്കണം. പലരും പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അയാൾ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല. അയാൾ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം. പലർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലരും അത് സൈലൻസോട് കൂടി അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സൈലൻസിനകത്ത് എപ്പോഴും അവരൊരു ഡാർക്ക്നെസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും അവർക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു വിളിച്ചവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും, സോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പറാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സ്മൈല് മാറുമ്പം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക. അത് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും വേണ്ട, ചോദിക്കുക, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് നീ സ്മൈൽ, ചിരിക്കുക. പരമാവധി ഒരാളെ കാണുമ്പം ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഇമോഷനിൽ കുറച്ചൊരു ഡൗൺ വരുമ്പം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതിനേക്കാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ AI പോലെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. AIക്ക് AIയുടെ പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഉണ്ടില്ല, ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഹ്യൂമൻ ടച്ച് നഷ്ടപ്പെടാതെ AIയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. സോ മേഡം ചോദിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു യൂണി ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയേക്കാൾ ഒരു മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലേക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ മാർഗം. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. Yeah, as a lawyer also, I totally agree with what sir has been saying, because it's not possible. Namal oru particular, as a doctor they have separate skill, as a lawyer you have a separate skill, as a counselor you have a separate skill, and the community has avarude oru velliya oru role undu when we are trying to trying to properly heal the person. So the JJ Act is very clearly, our main objective is rehabilitating and reintegrating the child into the society. And when you're talking about the child is the child in need of care and protection, as well as child in conflict with law. Now here we are talking about child abuse victims. Now there could be child offenders who are child sexual abuse offenders. Now it's very easy for us to see the person who has committed that offense, who is a child, as someone who is totally deviant and who will not. I mean, we'll feel like killing that guy. Nirbhaya case la danalo, but that 17-year-old boy who committed that grievous offense, heinous offense na parayumbodum, I think women all over would have wanted him to be dead. A 17-year-old would have wanted him to be dead. But what we also need to understand, I mean, നമ്മൾ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, he's 16 or 17 at that time. That was also the time when the JJ Act was in existence, almost and he was in and out of observation homes, children's home, which is also supposed to be the corrective spaces. So it's the state which has failed that child, and by the state failing the child, by killing him is not an answer. But for us to kind of stand apart and think like that, it takes some time, takes some effort. But to give him that benefit of doubt, because now he's totally, we don't even know where he is. He's been totally, his identity itself has been changed. So there is a possibility that you can try to, by careful monitoring, we can try to improve. Because I think as psychologists, as therapists, we always try to give an explanation for every crime a person does. We do that. So it's very important for us to ensure that our community is geared in such a way that we create an environment which will ensure that the child does not become an offender, and the child who's become a victim can be healed. So that is what we have to work with. That is what we have to work out. And that is what, when we say empowering communities and protecting children, this is very integral. Unless we do that, whatever we've spoken here becomes meaningless. Thank you, ma'am. The panel is now open for the audience. If anyone in the audience has something to ask.
Yeah, yeah. So, good evening, panelists. Beautiful discussion, lot of thoughts floating around. See, I have personally been a technologist for about 27 years now, and sir talked about AI, right? So what I have seen from my experience is that I'm an 80s kid. During 80s, there was no social media, no digital devices. There were joint families. We were all raised by our grandparents, maybe more than our parents. So now what I feel is that, when 90s came, we were exposed to like media, TV and all that. 2000, 2010 came, mobile phone came, social media came, WhatsApp came, Facebook came. It was like a kadannakramanayirunnu. So what I felt is that the relationship dynamics between members in the family itself has deteriorated. 4 പേര് 4 റൂമിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ we all spoke about what we can do once an abuse happens, right? There are law help ഉണ്ട്. There is like a lot of avenues you can reach out to. How do we prevent the abuse in the കാലഘട്ടത്തിൽ when that family dynamics has become very less and we are in nuclear families? So parents are not really patient enough to listen to the child. The child is not opening up to their closest people who should be the parents or some teacher, right? Teacher ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതില്ല. People are not patient to do that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ how do we actually prevent that, how do we improve the family dynamics? That is my basic question. Because again, now we are using mobile, we are using chat and all that, right? I mean, we are browsing through videos. നാളെ AI വന്നാൽ kids will be talking to a AI bot instead of their parents, and they will be trusting it instead of a AI, instead of a regular human psychologist. There will be AI psychologists who will be giving them suggestions like ChatGPT. അപ്പോൾ this is going to get deteriorated, right? So how do we address that situation? Thank you. ഞാനിപ്പം ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ട്രോമാജനിക് ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ട്രോമ, റൈറ്റ്? സോ ട്രോമാജനിക് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ട്രോമാറ്റിക് സെക്ഷലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. ബിട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പോണൻറ്റ്, പവർലെസ്നെസ് തേർഡ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ മെയിനായിട്ടും ട്രോമാറ്റിക് സെക്ഷലൈസേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ. ട്രോമാറ്റിക് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് അതായത് എൻ്റെ ജെൻഡർ ഇപ്പം ഒരു ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെയാണ് ട്രോമാറ്റിക് സെക്ഷലൈസേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബിട്രയൽ. ഇപ്പം മേഡം സംസാരിച്ചു ട്രസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ വളരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ പെർപെട്രേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ. സോ ട്രസ്റ്റ് ലോസായി. സോ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബിട്രയൽ, പിന്നെ വേറൊരാൾ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് വിൽ ബി കമ്മിങ്. സോ മൂന്നാമത്തെ പവർലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പവറില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും ഒരു പവറില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതായത് അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ട്രോമയിൽ നിന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ദേ ആർ പവർലെസ്. കാരണം അവരെ അന്ന് കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു, ഇന്നും കേൾക്കാൻ ആരും കാണില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ റൂട്ടഡായിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കും. നാലാമത്തെ സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസേഷൻ, അതായത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് ഇരയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസേഷൻ, സെൽഫ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസേഷൻ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസേഷൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. ഈ ഡൈനാമിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈനാമിക്സും കൂടെ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലം. നമ്മളൊന്നും വെർബലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഫോണാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഫോണായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേരൻറ്റിങ് ഇസ് എ സ്കിൽ. പേരൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതൊരു സ്കില്ലാണ്. അത് നമുക്ക് നാളെ അത് നമ്മളെല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ പേരൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അൺലേൺ ചെയ്യാനും റിലേൺ ചെയ്യാനും കാണും. സോ നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പേരൻ്റൽ ഡൈനാമിക്സിൽ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സിലൂടെ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇമോഷണൽ റെസിപ്രോക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിപ്പം കരയുവാണെങ്കിൽ അവനോട് അവൻ്റെ ആ കരച്ചിലിൻ്റെ കോസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം, നമ്മളത് സംസാരിക്കണം.
സോ അപ്പം കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ആക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇമോഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ആക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു തോട്ട്. അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ ഈ AI പോകുന്നത്, ടെക്നോളജിക്ക് പോകുന്ന കാരണം അവിടെ വാലിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ AI ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, സാർ ഞാൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ള റോള് ഞാൻ AI ChatGPT വിട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളെ ഇറങ്ങി ChatGPT ആൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ മനസ്സിലായി. അപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ ആളായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്, നമ്മളെ ഭയങ്കര അടുത്ത് സെൽഫ് സൂത്ത് ചെയ്യും. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തോ നമ്മളെ നോ എന്നൊരു വാക്ക് പറയില്ല. AI എത്ര ChatGPT എത്ര സംസാരിച്ചാലും നമ്മൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും വളരെ നമുക്ക് കാമായിട്ടും പീസായിട്ടും തന്നെ പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അപ്പം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ആൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും. സോ വി ഡോണ്ട് നോ, ആ ഇയേഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല. സോ ഇവിടെ സൂരജ് സാർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി അത് ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ AI നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കുട്ടികളിലും ദെയർ ഓൾസോ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റീനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന AI ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചോ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല. സ്വാഭാവികമാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഏതായാലും ലൈഫിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിനെയും അവരുടെ ഹെൽത്തി ടെക്നോളജി ഹെൽത്തി ടെക്നോളജി യൂസ്, അതായത് അവർക്ക് ആ ടെക്നോളജിനെ എത്രമാത്രം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരിൽ കൊടുക്കുകയും ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പേരൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം പേരൻസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് കുട്ടി ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. വേറൊരു വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവരോട് എന്ത് പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുട്ടി ലേൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ലേണിംഗ് തിയറീസിനകത്ത്. ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് കുട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പേരൻസ് തന്നെയാണ് റോൾ മോഡൽ ആവേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ഈ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേരൻസിനുണ്ടാകുന്ന ഗിൽട്ടും അതാണ്. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ല, ഞങ്ങളത് റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല. അത് റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിൽട്ടായിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന പേരൻസിനെ ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ, അത്രയും പോലും എനിക്ക് കുട്ടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷൻ, അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്രസീവ് ഫേസിന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആ ഗിൽട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷൻ. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിട്ട് മാത്രം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു റൂമിനകത്ത് കുഞ്ഞും നിങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് അവന് ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ A to Z പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കണ്ട, അവൻ പറഞ്ഞോളും. പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമോഷൻസാണ്, നിങ്ങളുടെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നീഡഡ്. ബട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് നോൺ വെർബൽ വെരി മച്ച് മാറ്ററാണ്. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവനെ തലോടുന്നു, അവനെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ വേണം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് AI പോവുക. അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ശരിയാണ്, ഇനിയത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഫാദറിനെ പറഞ്ഞേക്കാളും എനിക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ എനിക്ക് ChatGPT പറഞ്ഞാലുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഏതായാലും കുഞ്ഞിലെ ഒന്നും അവൻ ഏതായാലും ആ ഒരു ബോധ്യമില്ല. സോ കുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ആ റൂട്ടഡായിട്ട് അവൻ്റെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായിട്ട് ഞങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് CBT പോലെയുള്ള പല തെറാപ്പി പാടിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായിട്ടുള്ള ചില തോട്ട്സൊക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് വരും, ചില ലേബലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും. സോ ആ ലേബലിംഗ്, അതായത് ഐ എം യൂസ്ലെസ്, ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ്, അതുപോലെയുള്ള ചില പോളറൈസ്ഡ് പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതായത് എക്സ്ട്രീം ചിന്തകൾ. ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ചിന്തകളിലേക്ക് കുട്ടി പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പേരൻസ് അത് കണ്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പേരൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് അവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. മീൻസ് കുട്ടിയെ മാത്രം നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല, നമ്മളായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഫസ്റ്റ് AI യൂസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ അതും അതിനകത്ത് മാറ്ററാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കുട്ടി കൂടുതലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, മീൻസ് സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ നിന്ന് അവനെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മീൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും അവന് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ സന്തോഷം കിട്ടുകയാണ്. മോർ ദാൻ ടെക്നോളജി, എനിക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുകാലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അവൻ ടെക്നോളജിക്ക് അഡിക്റ്റ് ആവില്ല. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അഡിക്ഷനിലേക്ക് കുഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ടെക്നോളജി സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും, നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ടെക്നോളജി ദേ വിൽ യൂസ്. നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അവൻ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ അതിനേക്കാളും ഭേദം അവനെ അത് ഹെൽത്തി വേയിൽ അവനെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ഷനിലൂടെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ ആക്ഷനിലൂടെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം.
അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു സംഭവം. നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാം വെർബലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞിലേക്ക് വരുമ്പം അവർ ഇമോഷൻസ് കുട്ടി എക്സ്പ്രസ് ആക്കപ്പെടണം. ഈ AI എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്ന് കൊച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഹ്യൂമൻ കണക്ടിവിറ്റിയിലാണ് ഒരു റോ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അവനെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പേരൻസിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ മാത്രം ആണ് മെയിൻലി പോസിബിൾ ആവുക. സോ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പേരൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പരമാവധി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. താങ്ക് യു. I just want to, like, സാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി പറയുവാണ്. ലൈക്ക് now we are all assuming we're all assuming that this is a situation where ഒരു ഫാമിലിയിൽ the father and the mother are in a very happy അല്ല, ഒരു normal situation where there is a possibility of interaction with among the parents themselves. Now we are, as a lawyer, since I deal a lot with this, I see that I feel that around 80 to 90% of families are dysfunctional. They may not be coming to the lawyer concerned. They may go to a therapist. They may go to a counselor. Now, in that situation, it's a big challenge for getting the child to listen. To kind of, that is the challenge of how to take the child out of this. Because when they see that the parents are not having a healthy relationship, the child is automatically not going to listen to either of them. നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിലും they are not going to listen. So the immediate thing is like, oh, I'd rather, that is much more better. That's an escape from this kind of thing. And നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും ഈ പറയുന്ന AI is now coming in, but I have directly spoken to this guy who said, like, ma'am, when I used to go home, this is like when 10, 12, when I used to go home, I see my parents fighting. I did not want to go into the house, so I am staying out till they are silent. അത് സൈലൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ വെളിയിലിരിക്കുന്നത് 10-12 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി വെളിയിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊച്ചി ഏരിയയിൽ who are the people who are accompanying him? They could be people, others, elders who are actually drug users. He became a drug peddler. He became a drug user. He was arrested. Nina was saying that when she went to the Boston school, she saw a lot of young adults who were, who've done grievous crimes. Now, ee aalkar are all porayil nokkuvaanengil they have a very disturbed family situation. So we have to address that also, because ee parayna families le it's like the mother herself may be feeling not able to help herself. How is she going to help her child? We are talking about helping teachers' mental health. We have to also think about the parents' mental health. Our situation we are not addressing. We are all assuming, we may be assuming that the parents are all mentally okay. So, this guy is coming, he said, when I became a father, sitting in the jail, I realized this cannot continue. And then he changed. So, that is after he's committed 3-4 കൊട്ടേഷൻ ഗാങ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി കൈ പോയി കാല് പോയി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ ദ തിങ് ഈസ് when we are talking about children or children's issues, we cannot cut off ഫാമിലിയുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓർ ഇമോഷണലി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. We talk about parenting, we talk about when we are talking, നമ്മൾ പോയി ടീച്ചേഴ്സ് പറയും, പേരൻസ് പറയും, സ്കൂൾസിൽ പറയും, you should do like this, you should do like that. They will say yes ma'am. തിരിച്ച് ചെന്നിട്ട് are they having cooperation with each other? We don't know. Parents are also busy sometimes if both of them are working, stressful atmosphere. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ? So these are all, how do we, I think that's a challenge which I have, and I think as counselors and as psychologists, I feel we'll need help from you to understand how to tackle those situations, because ee parayna pole it's not, we cannot deal with issues relating to domestic violence, issues relating to sexual violence, issues relating to child violence independently. They are all together, and we have to look at
methods how to deal with it together. Thank you, ma'am. Any other questions? Hi all, I'm Dr. Sunita. I work with a school as an educator and a counselor. You literally stole the words out of my mouth. Actually, I just wanted to put this in because anything that happens to a child is directly proportional to their parents. Their climate at home is what they reflect in the children, right? So, because I have been seeing children, I've been talking to parents. What I feel is what they lack is emotional availability of their parents. They don't have anyone to talk to. The only thing the new gen parents do is they give the mobile to the child even for food. Otherwise, the child doesn't have food. My only, I don't have a question as such, but my suggestion, how can we create parent awareness and teachers? Because more than 7 to 8 hours, each child is with the teacher in school. And one line from a teacher, I have heard of many stories where they come and tell, the teacher used just one line, you are a good for nothing. And the child has gone into depression. Many such cases. Parents are not available. More than that, they don't know how to bring up the child in the right way. As in, the rules they put might not be the rules that, actually for me, I am like as in 70s, 80s kid. The way I was brought up is not how the new gen kids are being brought up. But I always believe the basic concepts, the basic ethics that were once given then, the foundation has to be the same. We can make a few changes here and there, but how can we create it in each parent? Can we go by school? Can we take schools in a group and do some kind of discussions where they feel that they can approach? Because I feel schools il olla oru counselor inde aduthu practically no one will go. Karanam it's an everyday face that they are seeing, and only a handful might go and interact. Karanam she or he is associated with the principal, with the management. Ee paranga confidentiality sambhavangalokka varum. How can we as a team do something to bring awareness in parents as to how you can parent, or how they can manage, especially teenagers. Teenagers ne manage cheyanalla ipo ettom 10 vayassambo thotte teenager aanu. I have 3 children. One is 24, one is 13, one is 11. So I have all varieties inside as a package. And it's not easy. 23 വയസ്സുകാരനെ വളർത്തിയതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന 11 വയസ്സുകാരനെ വളർത്തുന്നത്. Everything about him or her is different. And the way or techniques we use also will be different. മൂത്താളെ വളർത്തിയ പോലെ ഇളയാളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. And this, it's my learning. Everyday പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. And actually more than book knowledge, it is always our experience that helps us. So telling in this way, because I feel bad when I see parents who come and sit in front of you, they are helpless, they don't know what to do, and they think they are doing it right. So what can we do as a team to bring awareness in teachers, in schools, and all these issues that happen with schools and children committing suicide? നമ്മളെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലീസും ഇൻവോൾവ്, മാനേജ്മെൻറ്റും ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. For me, every child is unique. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പലതരത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ചിലവർ എഴുതി പഠിക്കും, കണ്ടു പഠിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട്, ബാക്ക് ബെഞ്ചുണ്ട്. ബാക്ക് ബെഞ്ചിലുള്ളവർ അത്രയും പഠിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ പല സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ദെർ വാസ് എ മൂവി റീസെൻ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് ആയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ, ആൻഡ് ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്, ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതും ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ. സോ ദേ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ കാറ്റഗറൈസേഷൻ.
കുട്ടികളിൽ തന്നെ അവർക്കും തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് ടീച്ചർ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി മിഡിൽ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റഡിങ്. സോ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പല വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്, വൈ ദാറ്റ് കെയിം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് അവെയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേപോലെയല്ല, അവരെല്ലാവരും യുണീക്കാണെന്നും അവരവരുടെ തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. പിന്നെ പഠിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേപോലെ പഠിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ പല സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കാണും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ എഗെയിൻ. സോ ദേ മേ ബി ഫൈൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്റ്റഡി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ നോട്ട് മീൻ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളൊരു പാരാമീറ്റർ പല സ്കൂളുകളിലും അത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. Thank you. No, this is what I feel is, you know, because like as I'm also a parent, as ma'am said, two different categories. One is 21, one is 11. Two different generations, I feel. What ma'am's been saying, I've all learned only through hearing people like you speak, and you know, in my profession and things like that. But not everyone knows about it. And teachers, and there is this tendency of people to also disregard. Oh, adokke chumma parayunnadana, nammale okke adichu padippichadana, nammal ingane ettiyille. You have judges themselves. I mean, we have judges, high court judges saying that, you know, we've also got beaten up. They're all 80s children or 70s, 80s. Our prayathil we've also got beaten up. See where we've come. So കുറച്ച് അടിച്ചു പഠിപ്പിച്ചാലും ഇത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനറേഷനിലെ പിള്ളേർ നമ്മൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റോറീസ് വിച്ച് ഐ ഹിയർ, ഓ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ, ലൈക്ക് റിയലി ബ്രൂട്ടൽ, ഒരു ഹാർഡ് കോർ റോഡ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം ഹാങ് ചെയ്ത് അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അടി നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദ തിങ് ഈസ്, മേ ബി ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ല, നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ഒരു സൊലാസ് വുഡ് ബി അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദെം, ദേ ആർ സീയിങ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ഷെയറിങ്, വി ലാഫ്, വി ആർ പ്ലേയിങ്, ആ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ നൗ ദ തിങ് ഈസ് വി ആർ ഓൾ, നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദെം, ഈവൻ ഫോർ ദെം ഇസ് ദ ടി വി, ഓർ കുറച്ച് നേരം പോയി കളിക്കാൻ പോയി. ആ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഫ്രണ്ട്സും ആർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോൺ ഓർ ഫ്രം ദാറ്റ്, ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് വാസ് ത്രൂ റീഡിങ്, അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇസ് ത്രൂ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ദ തിങ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ഹൗ ഡു വി, യു നോ, how do we bridge that gap? That is very important for us to understand, because it's like, I think it's going to get even worse, as sir was saying, when we talk about AI and all. And as the community we are working in, we will have to kind of bring out methods or tools to see how we can help them overcome this. Otherwise it's not going to work, because if we are all, unless we work together, we cannot handle this. Because children, and see, we are, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ സർക്കംഫറൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ there is this whole outside our circumference, there are people who are not even connected to this. And for them, like നമ്മുടെ ഇപ്പം, we all come from a privileged background. Now നമ്മുടെ ലോവർ ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരോട് നമ്മൾ, ഓ ചേച്ചി എൻ്റെ മോന് ഫോണിൽ കൂടെ അവനോട് എന്നാ ചോദിച്ചാലും അവൻ ചെയ്തോളും, ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാണ്, ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, പക്ഷെ പഠിപ്പൊന്നുമില്ല, അവന് എഴുതാനായിട്ട് ഭയങ്കര മടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ലെവലിൽ ദേ ഫീൽ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹീ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ ഫോൺ, ഓർ ഹീ ക്യാൻ, ഓർ ഷീ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ ഫോൺ, ഓർ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ്, ഹീ ഈസ് ഗുഡ്, ഹീ ഈസ് സോർട്ടഡ്. How do we break that?
these are things which we'll have to work out. Because somehow I feel namku pinnem oru control undu with the children, avarku athrayum polum control illa. So aa oru sangati is we will have to evaluate. I mean bring out. We cannot say that we know it all, but I think we'll have to sit and see ipparathe oru situation la how we can, you know, remodel this entire thinking. True. Okay. That was a wonderful session, and we are going back with a lot of information, lot of insights, several things we'll be like, okay, inganeyum idinoru aspect undallo enna we end up thinking. So abuse comes in different forms, from groping to rape, from pushing to mocking, and disguised as your uncle, your any relative, friends, neighbor, or any stranger. But what we can do is we can come together. ഇന്ന് ആ വിളക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ വിളക്ക് കെടും തോന്നിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനുവും സൂര്യചേട്ടനും കൂടെ വന്നത് പിടിച്ചു വിളക്ക് കെട്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിളക്കുകളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കേട് വരാതിരിക്കാൻ we have to come together as a community. ജാനകി മാം പറഞ്ഞു, അനു was referring that, you know, we should not talk about what this NGO did, that NGO did. We can talk about what we all did together. Because the saddest part is, as we are discussing this, a child would be subjected to abuse at some corner. With that note, we are closing this session. Thank you. Thank you to our moderator and panelists for such a thought-provoking discussion. And thank you everyone for such an interactive Q&A session. Kindly note that the certificate of participation are ready and will be handed over at the registration desk. As we near the end of today's event, I now invite Ms. Tracy Josh to deliver the vote of thanks. Over to you, ma'am. Respected guests, panelists, audience, and fellow organizers. As we conclude this impactful event on empowering communities and protecting children, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to each and every one of you. To our esteemed panelists, Dr. Janaki Shankaran, Advocate Sandhya Raju, Mr. Piyush T. Jose, and Ms. Priyanka Ayagat, thank you for sharing your valuable insights and expertise, enriching our understanding of children, child protection, and empowerment. To our honored guests, Ms. Rupa George, Ms. Maya Menon, and R.J. Nina, your presence has honored us, and we appreciate your support for this important cause. A huge thank you to our moderator, Ms. Rakhi Jaishankar, for skillfully guiding the discussion and keeping us engaged. To our wonderful audience, your participation and enthusiasm has made this event truly special. Your commitment to creating a safer space for children is inspiring. Sorry. We are immensely grateful to our sponsors, Dr. Pratish of Solace Neurobehavioral and Child Guidance Center, for their generous support, Ms. Anu Tijo of Delicious for sponsoring delicious cookies that surely sweetened our event, Ms. Radhika of Planturas for gifting beautiful plants to our esteemed guest and adding a touch of warmth to the occasion, Vox Media, led by Mr. Shiv Prasad, for providing media coverage. Special thanks to Mr. Raghu of Rotary Bal Bhavan for providing the venue and facilities, and our sound system team for ensuring every voice was heard. To our partners, CCRA, Moms of Cochin, Atma Saukya, Mind Empowered, and more, thank you for your tireless efforts, commitment, and collaboration. Your collective passion for this cause is truly inspiring. Behind the scenes, our amazing team worked tirelessly to make this event a success. Thank you for your hard work and commitment to this cause. A big shout out to Binsi Shaju, our team member, for graciously sponsoring the delectable cake to celebrate 12 wonderful years of Swaraksha. To our founders, Mr. Suraj Sundarajan and Anu Suraj, thank you for your visionary leadership and unwavering dedication to this cause over the past 11 years. We are proud to be part of this journey.
Thank you once again to each one of you for your gracious presence and support, making this event a resounding success. Let's continue working together to create a safer and more supportive environment for our children. Thank you. Once again, please note that the certificate of participation is ready. And finally, we truly appreciate your time, presence, and enthusiastic participation today. Thank you, and we look forward to welcoming you again at our upcoming events. Have a good night.